Hello students, welcome in today's class of Subject-Verb Agreement. I have already taken a class on this particular topic few days back, but I have only discussed 14 rules there, and there are many more rules of agreement between a subject and a verb in a sentence. So that's why this is the part 2 of Subject-Verb Agreement. Please watch this video till end to know and to understand about more rules on this particular topic, and you can also note down if you find anything useful. So without further ado, let's read our rule number 1. Rule number 1 says we use neither while referring to two items and none while referring to more than two items or to an uncountable noun. আমরা সবাই জানি neither বা none দিয়ে নেগেটিভ বা no বা not নেতিবাচক কিছু বোঝায়। But when should we use neither or when should we use none? কেন কি দুটো দিয়েই তো no বা not বা নেগেটিভ কিছুকে বোঝাচ্ছি। Neither is used while referring to two items particularly. যখন particularly আমাদের সাবজেক্টে two items বা two things or substances or materials কে রেফার করবে বা বোঝাবে, সেক্ষেত্রে আমরা neither ইউজ করব। ওকে, look at the first example. Neither of the two performers is very impressive. এখানে আমাদের সাবজেক্টকে, the subject in this sentence is two performers. For that we have used neither. Okay, and none is used while referring to more than two items. যখন more than two items কে বোঝানো হবে আমাদের সাবজেক্টে কোন একটা সেন্টেন্সে বা কোনো আনকাউন্টেবল নাউন কে রেফার করা হবে, সেক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভ বা নো বা নট বোঝানোর জন্য none ইউজ করব। Let's look at the second and third example. None of the four performers impress me. So in this particular sentence, the subject is four performers. That means more than two. For that we have written or we have used none. Okay, and let's look at the third example. None of the water was kept in the jar. The subject in this sentence is the water, and we all know water is an uncountable noun, and for that we have written none. So we use neither while referring to two items particularly and none while referring to more than two items or to an uncountable noun. Now let's move on to rule number 2. Rule number 2 says use the singular verb with distances, periods of time, measurement, sums of money, etc. when considered as a unit. যখন ডিস্টেন্স বা পিরিয়ডস অফ টাইম বা মেজারমেন্টস বা সামস অফ মানিকে অ্যাজ এ ইউনিট অ্যাজ এ হোল বোঝাবে, সেক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করব। লেটস লুক অ্যাট দ্য এক্সাম্পলস। 1000 kilometers. 1000 kilometers refers distances, but এখানে কিন্তু 1000 kilometers বলতে more than one distance, more than two distance করে কিন্তু 1 2 করে কাউন্ট করছে না। এখানে কিন্তু 1000 kilometers বলতে অ্যাজ এ হোল অ্যাজ এ ইউনিট বোঝাচ্ছে, তাই এখানে ইজ আমরা সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করেছি। 1000 kilometers is a great distance, সেক্ষেত্রে আমাদের সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করতে হবে। or 5 years is the maximum sentence for that offense. So 5 years, here 5 years refers the periods of time, but here 5 years is used or considered as a unit, as a whole. That's why we have written is, a singular verb. Similarly, 4 liters of oil. 4 liters of oil is subject in this sentence, which refers measurement of any object, and that 4 liters, that measurement is considered as a unit, and for that reason we have to use the singular verb which is was in this sentence. 4 liters of oil was required to get the car running. So
So we have to use a singular verb with distances, periods of time, measurement, sums of money, etc. when considered as a unit. Okay, let's move on to rule number 3 now. Rule number 3 says with words that indicate portions. Portions like what? Like a lot or a majority or some or all, etc. We are guided by the noun after of. তো আমরা সবাই জানি যখন কিছু পোর্শনস বোঝানোর জন্য আমরা জেনারেলি কি ইউজ করে থাকি? এ লট বা এ মেজরিটি বা সাম বা অল এসব ব্যবহার করে থাকি পোর্শনস বোঝানোর জন্য। আর পোর্শনস বোঝানোর ক্ষেত্রে এই সবকটা যেমন এ লট, এ মেজরিটি, সাম বা অল সবকটার পরেই কি আসে? সবসময় অফ আসে। In that case, remember that if the noun after of is singular, you should use a singular verb. And if it is plural, use a plural verb. সেক্ষেত্রে অফের পরে যে নাউনটা আসছে, দ্যাট মিন্স যেটা আমাদের সাবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স, সেটা যদি সিঙ্গুলার হয়, in that case we should use a singular verb. And if the noun after of is plural, then we have to use the plural verb. Let's look at the examples. A lot of the pie has disappeared. So here subject is not a lot of. Here the subject is pie, and pie is singular in this sentence. For that reason, we have written or we have to use singular verb, that is has in this sentence. Let's look at the second example. A lot of the pies have disappeared. A lot is not subject in this sentence. The pies are the subject in this sentence. The pies are plural. This is plural, and for that reason we have used a plural verb. Let's move on to the third example. All of the bird is gone. Here all is not subject. The subject is the bird which comes after of, and the bird is singular, and for that reason we have used singular verb which is. Similarly, number 4 example says all of the chickens are roasted. So again the noun that came after of is the chickens, and the chickens is plural in this sentence, and for that reason we have written are. And the last example says some of the things are missing. So here the subject or the noun is the things, and the things are plural in this sentence. For that reason we have written are. So if the noun after of is singular, we should use a singular verb, and if the noun after of is plural, in that case we should use a plural verb when indicates portions. Let's move on to number 4. Number 4 says in inverted subjects the subject follows the verb. So let's understand first what is inverted subject. আমরা সবাই জানি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে বা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার বা ফরমেশন কেমন হয়? সেক্ষেত্রে আগে সাবজেক্ট আসে, তারপর ভার্ব আসে, তারপর অবজেক্ট আসে। বাট ইনভার্টেড সাবজেক্টস মানে যে ক্ষেত্রে আগে ভার্ব আসবে তারপরে সাবজেক্ট আসবে, কিন্তু তাদের মধ্যে কিন্তু সিমিলারলি এগ্রিমেন্ট থাকবে, যেভাবে আগে সাবজেক্ট পরে ভার্ব আসলে। ইনভার্টেড সাবজেক্ট মানে হচ্ছে সাবজেক্ট পরে বসবে, ভার্ব আগে বসবে। ইন দ্যাট কেস সাবজেক্ট ফলোস দ্য ভার্ব, সেক্ষেত্রেও কিন্তু সাবজেক্ট কিন্তু ভার্বকে ফলো করবে। লেটস লুক অ্যাট দিস এক্সাম্পলস। Beside the bed stood a lamp. So what is a subject in this sentence? The subject is lamp, and stood is the verb. So the subject comes after the verb. That's why it is called inverted subject. Okay? And there is an agreement between the subject and the verb. এক্ষেত্রেও কিন্তু সাবজেক্ট ভার্বের মধ্যে এগ্রিমেন্ট হবে। Over the rainbow flies a bird. So what is subject in this sentence? Here subject is not over the rainbow.
the subject is a bird in this sentence and the verb is flies. যেহেতু আমাদের সাবজেক্ট এ বার্ড সিঙ্গুলার, তাই কিন্তু আমরা ফ্লাইস সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করেছি। সো ইন ইনভার্টেড সাবজেক্ট মানে যেখানে আগে ভার্ব আসবে তারপরে সাবজেক্ট আসবে, বাট কিন্তু এখানে কিন্তু ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মতো কোনো অর্ডার বা রিকোয়েস্ট বোঝালে বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের মতো কোয়েশ্চেন বোঝালে কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু হবে না। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হতে হবে, কিন্তু সাবজেক্ট এভাবে ভার্বের পরে আসবে, বা ডিক্লারেটিভ সেন্টেন্স হতে হবে যেক্ষেত্রে সাবজেক্ট এভাবে ভার্বের পরে আসবে, আর সেক্ষেত্রেও কিন্তু সাবজেক্ট আর ভার্বের মধ্যে সিমিলারলি যেভাবে আগে সাবজেক্ট পরে ভার্ব আসলে এগ্রিমেন্ট হয়, একইভাবে এখানেও এগ্রিমেন্ট হবে। লেটস মুভ অন টু নাম্বার 5 নাও। নাম্বার 5 says in sentences beginning with here or there, বলেছে এমন কিছু সেন্টেন্স যেটা বিগিন হচ্ছে, শুরু হচ্ছে উইথ হেয়ার অর দেয়ার, হেয়ার দিয়ে শুরু হচ্ছে বা দেয়ার দিয়ে শুরু হচ্ছে। দ্য ট্রু সাবজেক্ট ফলোজ দ্য ভার্ব, যেটা সত্যিকারের সাবজেক্ট সেটাই ভার্বকে ফলো করবে। দ্য সাবজেক্ট উইল অলওয়েজ বি প্লেসড আফটার দ্য ভার্ব, এক্ষেত্রেও কিন্তু সাবজেক্ট এর প্লেসমেন্ট হবে আফটার দ্য ভার্ব, ভার্বের পরে। সো কেয়ার নিডস টু বি টেকেন টু আইডেন্টিফাই ইট কারেক্টলি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের proper identification of subject is very much important. Let's look at the first example. There are 10 nurses helping the doctor. Here subject is, in this sentence subject is not there, the subject is 10 nurses, যেটা কিন্তু ভার্বের পরে বসেছে। the subject will always be placed after the verb, আর যেহেতু 10 nurses is plural, the subject 10 nurses is plural, that's why the are, that means plural verb is used. Proper identification of subject is very much important. Or let's look at the second example. There is a cat making noise. So again this sentence begin with there, but again there is not subject in this sentence, the subject is the cat, and the cat is singular, for that reason we have used singular verb which is in this sentence. Let's look at the third example. Here is the list of addresses you asked me to compile. So the subject is definitely not here, the subject is definitely not addresses, the subject is the list. Proper identification of subject is very much important, and list যেহেতু, that means আমাদের সাবজেক্ট যেহেতু সিঙ্গুলার, তাই জন্য কিন্তু সিঙ্গুলার ভার্ব ইজ ইউজ করা হয়েছে। and the last example is here are the books that you ordered. So in this sentence the books are the subject, so books হচ্ছে plural, তাই এখানে প্লুরাল ভার্ব আর ইউজ করা হয়েছে। সো ইন সেন্টেন্সেস বিগিনিং উইথ হেয়ার অর দেয়ার, এমন কিছু সেন্টেন্স যেটা হেয়ার বা দেয়ার দিয়ে শুরু হয়, দ্য ট্রু সাবজেক্ট ফলোজ দ্য ভার্ব, সত্যিকারের সাবজেক্ট যেটা রিয়েল সাবজেক্ট সেটাই কিন্তু ভার্বকে ফলো করবে। দ্য সাবজেক্ট উইল অলওয়েজ বি প্লেসড আফটার দ্য ভার্ব, সাবজেক্ট কিন্তু সবসময় ভার্বের পরে বসবে। নার্সেস, ক্যাট, লিস্ট, বুকস প্রতিটাই কিন্তু আর, ইজ এসবের পরে ভার্বের পরে বসেছে। So care needs to be taken to identify the subject correctly. So that was number 5. Let's move on to number 6 now. Number 6 says the word where replaces was. বলেছে where replace করে was কে when in a sentence that expresses a wish or is contrary to fact. যখন কিছু একটা উইশ বোঝানো হয় সেক্ষেত্রে ওয়াজকে রিপ্লেস করে দেয় কে ওয়্যার, নো ম্যাটার সাবজেক্ট আমাদের সিঙ্গুলার হোক বা প্লুরাল হোক। কিভাবে? লেটস লুক এট দ্য এক্সাম্পল। ইফ উইশেস ওয়্যার হর্সেস বেগার্স উড রাইড। সো হোয়াট ইজ দ্য সাবজেক্ট ইন দিস সেন্টেন্স? The subject is wishes, which is plural actually, and
this expresses also a wish. এখানে কিন্তু where ইউজ হয়েছে এই কারণে না, কেন কি wishes এটা প্লুরাল, এখানে wishes এই জন্য where এই জন্য ইউজ করা হয়েছে কেন কি এটা দিয়ে একটা উইশ বোঝাচ্ছে। যে ক্ষেত্রে কোনো উইশ বোঝাবে সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হোক বা প্লুরাল হোক, ভার্ব সবসময় where ইউজ হবে। Look at the second example. I wish I were there for you. I কিন্তু এখানে আমাদের সাবজেক্ট I, যেটা কিন্তু সিঙ্গুলার, বাট স্টিল আমরা কিন্তু প্লুরাল ভার্ব ইউজ করেছি যেহেতু এক্সপ্রেস উইশ করেছে, উইশ এক্সপ্রেস করেছে, কিছু ইচ্ছা বুঝিয়েছে, তাই কিন্তু আমরা where ইউজ করেছি। Let's move on to number 7. Number 7 says, don't get confused by the words that come between the subject and verb. They do not affect agreement. এমন অনেক ক্ষেত্রেই হয় যে ক্ষেত্রে সাবজেক্ট আর ভার্বের মধ্যে বেশ কিছুটা গ্যাপ চলে আসে, অন্যান্য কিছু অ্যাডজেক্টিভস বা কিছু আদার ইনফরমেশনস চলে আসে। In that case, don't get confused by the words that come between the subject and the verb. They do not affect the agreement. How? Look at these examples. The dog which is chewing my jeans is usually very good. So in this sentence, the subject is the dog and the dog is singular. Which is chewing my jeans, এটা কিন্তু সেই ডগের ব্যাপারে একটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন। এটা কোনো সেন্টেন্সে থাকলেও পারতো, দিলেও পারতো বা না দিলেও পারতো, বাট এটার জন্য কিন্তু ভার্বের এগ্রিমেন্টের সাথে কোনোই চেঞ্জেস হবে না। ভার্ব কিন্তু এখানে আমরা ইজ সিঙ্গুলার ব্যবহার করেছি, সিঙ্গুলার ভার্ব ইজ ব্যবহার করেছি, বিকজ দ্য সাবজেক্ট, দ্যাট মিনস দ্য ডগ ইজ সিঙ্গুলার। Or look at the second example. My cousins who live in Delhi are coming Raiganj today. So my cousins, which is the subject in this sentence, cousins which is plural, and who live in Delhi, এটা কিন্তু আমার কাজিনসদের ব্যাপারে অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন। এটা কোনো সেন্টেন্সে দিলেও পারতো বা না দিলেও পারতো, দিস ইজ নট দ্য নেসেসিটি, বাট এর জন্য কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের মধ্যে কোনোই কিন্তু চেঞ্জেস হবে না। যেমনটা হয় যে আমাদের সাবজেক্ট যেহেতু প্লুরাল রয়েছে তাই আমরা কিন্তু প্লুরাল হেল্পিং ভার্বই ইউজ করেছি। My cousins are coming today because of this relation. Okay, let's move on to number 8 now. Number 8 says, prepositional phrases between the subject and verb usually do not affect agreement. আবারও বলেছে সাবজেক্ট আর ভার্বের মধ্যে এবার যদি কোনো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ চলে আসে সেক্ষেত্রেও কিন্তু এগ্রিমেন্টের মধ্যে কোনোই এফেক্ট করবে না। কোনো সাবজেক্ট আর ভার্বের মধ্যে যদি কোনো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ চলে আসে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রপার আইডেন্টিফিকেশন অফ সাবজেক্ট ফার্স্ট অফ অল ইজ ভেরি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট, ভেরি মাচ নেসেসিটি, অ্যান্ড ইন দ্যাট কেস অলসো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের মধ্যে কিন্তু কোনোই এফেক্ট করবে না। Look at the examples. The boy at the door is my brother. So at the door is prepositional phrase in this sentence and the boy is the subject. তাই কিন্তু এখানে ভার্ব ইজ ইউজ হয়েছে যেহেতু আমাদের সাবজেক্ট সিঙ্গুলার। এক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যাট দ্য ডোরের জন্য কিন্তু এই সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের মধ্যে কোনোই এফেক্ট পড়েনি। সিমিলারলি, the boxes of pastries are on the table. So the boxes is subject in this sentence. Pastries কিন্তু সাবজেক্ট নয়, pastries কিন্তু সাবজেক্ট নয়, boxes সাবজেক্ট, তাই প্লুরাল ভার্ব আর ইউজ করা হয়েছে। আর এর জন্য কিন্তু এই যে মাঝে যে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজটা এসেছে অফ পেস্ট্রিজ বা কিসের সেটা কিন্তু কেউ জানতেও চায়নি, তো যাই হোক এখানে দিয়েছে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ, সেটার জন্য কিন্তু আমাদের সাবজেক্ট আর ভার্বের এগ্রিমেন্টের মধ্যে কোনোই কিন্তু এফেক্ট পড়েনি বা পড়বে না। সো প্রিপোজিশনাল ফ্রেজেস বিটুইন দ্য সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্য ভার্ব usually do not affect agreement. Let's move on to rule number 9 now. Rule number 9 says, if two infinitives are separated by and, they take a plural form of the verb. So আমরা ইনফিনিটিভ কি করে বুঝবো?
ইনফিনিটিভ বুঝবো, যে ক্ষেত্রে টু থাকবে, টু প্লাস প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকবে, বেস ফর্ম অফ প্রিন্সিপাল ভার্ব। তো আমরা সেটাই বুঝবো যে সেটা ইনফিনিটিভ। আর বলেছি ইফ টু ইনফিনিটিভস আর সেপারেটেড বাই অ্যান্ড, যদি দুটো ইনফিনিটিভসকে অ্যান্ড দিয়ে সেপারেট করা হয়, ইন দ্যাট কেস দে উইল টেক এ প্লুরাল ফর্ম অফ ভার্ব। Look at these examples. To sing and to dance. So to sing is one infinitive verb and to dance is another infinitive verb which is separated by and. At the same time, require great skill. এক্ষেত্রে কিন্তু plural principal verb require use হয়েছে, requires কিন্তু use হয়নি, because there are two infinitives, to sing and to dance, and they are separated by and according to the rule. Similarly, to work hard and to be consistent need a lot of patience. So the first infinitive in this sentence is to work hard, and the other infinitive in this sentence is to be consistent, and both of these infinitives are separated by and for that reason we have taken a plural verb which is need in this sentence. To work hard and to be consistent need a lot of patience. আমরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে needs ব্যবহার করিনি। Okay, so if infinitives, two infinitives are separated by and, they take a plural form of verb. Number 10 says singular indefinite pronouns typically take singular verbs. So কিছু সিঙ্গুলার ইনডেফিনিট প্রোনাউন যেমন এভরিবডি, সামথিং অর এভরিথিং, এগুলো টিপিক্যালি সবসময় বলতে গেলে সিঙ্গুলার ভার্বস ব্যবহার করে। লুক অ্যাট দিস এক্সাম্পলস। এভরিবডি এনজয়েস এ গুড মুভি। আচ্ছা, কেন করে? বিকজ এই যে ফার্স্ট সেন্টেন্সে এভরিবডি এনজয়েস এ গুড মুভি, কারণ এখানে এভরিবডি বলতে কিন্তু প্রত্যেকজনকে ইন্ডিভিজুয়ালি বোঝানো হয়েছে, অ্যাজ এ হোল কিন্তু অ্যাজ এ ইউনিট কিন্তু বোঝানো হচ্ছে না, এখানে প্রত্যেককে ইন্ডিভিজুয়ালি বোঝানো হচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই দে টেক এ সিঙ্গুলার ভার্ব, এভরিবডি এনজয়েস এ গুড মুভি। ওকে, লেটস লুক এট দ্য সেকেন্ড এক্সাম্পল। সামথিং ইজ রং হিয়ার or everything is settled. So singular indefinite pronouns typically takes a singular verb, কেন সেখানে প্রতিটা জিনিসকে ইন্ডিভিজুয়ালি বোঝানো হয়। Let's move on to number 11. Number 11 says when the subject of the verb is a relative pronoun, care should be taken to see that the verb agrees in number and person with the antecedent of the relative pronoun. So what are the relative pronouns? Relative pronoun হলো who, which, when, that, এসব হলো রিলেটিভ প্রোনাউন। বলেছে when the subject of the verb is a relative pronoun, একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট অফ দ্য ভার্ব, ভার্বের সাবজেক্ট কে হবে? একটা রিলেটিভ প্রোনাউন হবে। কেয়ার শুড বি টেকেন টু সি দ্য ভার্ব এগ্রিজ ইন নাম্বার অ্যান্ড পারসন উইথ দ্য অ্যান্টিসিডেন্ট অফ দ্য রিলেটিভ প্রোনাউন। অ্যান্টিসিডেন্ট মানে আগেরটা, রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে যে বসছে তার নাম্বার অ্যান্ড পারসন অনুযায়ী কিন্তু ভার্বের সাথে এগ্রিমেন্ট হবে। আমি এক্সাম্পলসটা একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলছি। দ্য ওয়ামেন হু কল্ড ইয়েস্টারডে ওয়ান্টস টু বাই দ্য হাউস। ইন দিস সেন্টেন্স হু ইজ দ্য রিলেটিভ প্রোনাউন, বাট হু এর সাথে কিন্তু এখানে ভার্বের এগ্রিমেন্ট হবে না। ভার্বের এগ্রিমেন্ট হবে কার সাথে? দ্য ভার্ব এগ্রিজ ইন নাম্বার অ্যান্ড পারসন উইথ দ্য অ্যান্টিসিডেন্ট। এখানে অ্যান্টিসিডেন্ট কে? দ্য ওয়ামেন। ওয়ামেনের সাথে এখানে ভার্বের এগ্রিমেন্ট হবে, যে রিলেটিভ প্রোনাউনের আগে বসবে। দ্যাটস ওয়াই দ্য ওয়ামেন, এন্ড ফর দ্যাট রিজন ওয়ামেন যেহেতু সিঙ্গুলার, তাই সিঙ্গুলার ভার্ব ওয়ান্টস ইউজ হয়েছে। দ্য ওয়ামেন হু কল্ড yesterday wants to buy the house. Similarly, I love the puppies which are playing in the canal. So in this sentence the relative pronoun is which, কিন্তু এখানে কিন্তু which এর সাথে ভার্বের কোনোই এগ্রিমেন্ট হবে না। which এর কোনো ভার্বের এগ্রিমেন্টের সাথে রিলেশন নেই। এগ্রিমেন্ট হবে which এর আগে অ্যান্টিসিডেন্ট যে রয়েছে। অ্যান্টিসিডেন্ট কে রয়েছে? পাপিস। পাপিস প্লুরাল, তাই
এখানে আর প্লেইং আর ইউজ করা হয়েছে। ওকে, তাই জন্য কিন্তু আমরা আর ব্যবহার করেছি, আমাদের ভার্ব কিন্তু তাই প্লুরাল হয়ে গিয়েছে। So when the subject of the verb is a relative pronoun, care should be taken to see the verb agrees and in number and person with the antecedent of the relative pronoun. Relative pronoun এর antecedent এর সাথে verb এর agreement হবে। Last rule says, rule number 12 says, these plural indefinite pronouns like few, many, several, both, all, some always take plural form. আমরা রুল নাম্বার 10 পড়েছিলাম যে এভরিবডি বা এভরিথিং বা সামথিং বা সামবডি এগুলো সিঙ্গুলার ইনডেফিনিট প্রোনাউন। এবার আমরা জানছি কি প্লুরাল ইনডেফিনিট প্রোনাউন কোনগুলো, ফিউ, মেনি, সেভারাল, বোথ, অল, সাম। সিঙ্গুলার ইনডেফিনিট প্রোনাউন থাকলে সিঙ্গুলার ভার্ব ইউজ করা হবে, আর যখন এমন কিছু প্লুরাল ইনডেফিনিট প্রোনাউন কোনো সেন্টেন্সে থাকবে সেক্ষেত্রে প্লুরাল ফর্ম অফ ভার্ব ইউজ করা হবে। ওকে, look at these examples. Few students are working hard. যেহেতু few রয়েছে, that's why we have taken a plural verb which is are in this sentence. Both are qualified for the job. যেহেতু both রয়েছে যেটা কি প্লুরাল ইনডেফিনিট প্রোনাউন, তাই আমরা আর ব্যবহার করেছি। Similarly, several are already on the location. Again, several is a plural indefinite pronoun, and for that reason we have taken a plural form of verb which is are. So plural indefinite pronoun যদি কোনো সেন্টেন্সে থাকে, যেমন few, many, several, both, all বা some, সেক্ষেত্রে কিন্তু প্লুরাল ফর্ম অফ ভার্বই সবসময় ইউজ করা হবে। So that's all about today's class. Thank you for staying till end. I hope this would be helpful to you all. We'll see you in my next